ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੱਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹਾਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼। ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਬੁਖਾਰ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ WHO ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਰੂਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਮੇਤ 963 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਕਾਟ ਮੋਰਿਸਨ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਾਬਿਜ਼ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਬੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੀ ਪਿੱਠੂ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੰਕੀ ਪੌਕਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 963 ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਤੇ CIA ਮੁਖੀ ਵਿਲੀਅਮ ਬਰਨਸ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੂਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਕੀਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ CEO ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਦੁਵੱਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਂਗਚੂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੀਨਾ ਰੰਬਾਨੀ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 71ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖੇਪ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਮੀਖਿਆ ਵੋਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। I'll be doing so as soon as the party has elected a new leader. At that date, will be up to the Leadership Election Organizing Committee. And I was pleased that yesterday the Government Caucus met and affirmed its support for this approach, allowing the government to maintain the continuity and stability and to continue to focus on the people's priorities. For me, that's the most important thing. This is a critical time in Alberta history. We are determined to keep our eye on the ball, to continue to lead Canada in economic growth, job creation, to keep our commitments, to fight for a stronger Alberta. Just last week, we won an historic victory at the Alberta Court of Appeal in the central part of our strategy for a stronger Alberta, which was the 4-1 decision striking down Justin Trudeau's No More Pipelines Law Bill C-69. I am working to get as many Canadian provinces and key
organizations representing First Nations, businesses, and others who care about the future of Canada's economy to support us as we go to the Supreme Court of Canada. And I'll be doing that next week at the Western Premiers Conference in Regina. I'll be continuing to promote our government's national leadership on knocking down domestic trade barriers at the New West Partnership Trade Agreement Summit next week. I'll be taking these messages as well to the Council of the Federation of Victoria in July. And we will continue our fantastic momentum from our trip to Washington of last week, where we saw some of the most powerful people in the United States Congress supporting Alberta's pitch to become a larger part of North American energy security, and we will continue this summer to expand Alberta's presence in the United States, opening 3 additional advocacy offices, expanding 2 trade promotion offices, expanding our Washington team. क्यूबिक च एलू8 एल्यूमीनियम ਸਮੇਲਟਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ 5G ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁਆਵੇਈ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। It's a real pleasure to be here today in Sept-Îles to talk about our critical mineral strategy, which is focused on reliable supply chains, focused on drawing in investors to continue to make sure that Canada is contributing on the cutting edge of the resources we're going to need for the coming years, for electric vehicles, for electric batteries, for modern supply chains. We've made announcements over the past number of months that are securing about 16,000 jobs in electric vehicle and electric battery manufacturing across Canada, and the raw materials that places like the aluminerie Alouette contribute are going to be an essential part of Canada's contributions to the world for the coming years. I think every country has the right and the responsibility to ensure the safety and security of its citizens, of its businesses, of its telecommunications network. We took the time to carefully analyze the situation, to look at all sorts of factors, to look very closely at what our allies and partners were doing around the world in regards to telecommunications safety, and we made the decision to move forward in a way that will ensure the safety of Canadians as the world moves towards 5G, which will surround us even more by devices connected to the internet. We need to make sure that we're keeping Canadians safe and secure into the future, and that's exactly what this decision does. Canada has long been a leader in cybersecurity. Our communication security establishment is one of the best in the world. We've established protections for federal government institutions and partners. We're also working closely with big financial institutions and increasingly more and more companies across the country to make sure that we are resilient against cyber attacks from malicious actors that want to do harm to Canadians or to the Canadian economy. That unfortunately is the reality we're in right now, and as a government we've continued to invest more and more in cyber defense, in cyber capabilities. And we will do more, whether it's legislation. ओटावा 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸਟਾਪ ਤੇ ontario ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਟੀਵਨ ਡੇਲ ਡੂਕਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ओटावा ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਟੀ ਗਿਬਸ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ontario ਦੇ ਵੋਟਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। An Ontario Liberal government will build the Ottawa Hospital Civic Campus by 2028. And we will also build the one-door 4-care hub at CHEO. That's number one, healthcare. An Ontario Liberal government will provide 50% in funding from the province to support the City of Ottawa's regional transit plan, including all of the things that are required to help this community grow in a sustainable way. Of course, applying the lessons learned from the first 2 stages of building transit in this incredible city. An Ontario Liberal government will support our seniors, our parents and grandparents who here in Ottawa and across Ontario gave us everything, sacrificed and were dedicated
and delivered and built the province and the country that we call home. And that's why in our home care guarantee plan, there will be at least 26,000 seniors right here in Ontario, in Ottawa, 26,000 new seniors here in Ottawa who will be able to access home care so they can have the safety and the good health and the dignity at home for life, because that's what they deserve. We know that there's an affordability crisis across the board, including in housing. The Ontario Liberal plan for Ottawa specifically, over the next 10 years, will build at least 10,000 new affordable units of housing, including housing for the Francophone community. So important at this point in time. And lastly, I'll highlight from our plan that we will provide $8 million for a building, a new building for MIFO, so that Francophone services can be provided for the arts, culture, and community sectors right here in Ottawa and across Ontario. ओंटारियो प्रोग्रेसिव कंजरवेटिव पार्टी ਦੇ ਨੇਤਾ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਜ਼ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਿਮ ਦਿਓਦਾਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੌਬ ਗੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ओंटारियो 'ਚ ਨਵੀਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। And nothing can change a community more than putting a brand new hospital in here. I'm so excited about that. And we have 50 hospital projects right across Ontario. Seems like every single region's getting a new hospital. We're investing over $40 billion into the healthcare system just on hospitals alone with infrastructure. But again, Mayor, thank you for your leadership. I want to thank all the folks over there, because without each and every one of them, this wouldn't be possible. They're the backbone behind getting the hospital done. And I'll tell you, we have a great representative with Bob Gill here, Gail, and you're doing a great job, Bob. Thank you. A real true business person. As I always say, you know, if someone asked me right this second who the local MPP is, I couldn't tell you. I just couldn't. Do you know who the local representative? Right behind me, the mayor for the last 4 years. I call him a double hatter. He's the mayor and the local MPP, because he's concerned about making sure that we're creating good paying jobs for the people of not just Niagara Falls, but Niagara region. And we're the only people, the only party that's going to put money back into your pockets, no matter if it's the license plate stickers or cutting the tolls or lowering the gas tax. And one of the largest infrastructure projects is the Garden City Skyway. That's going to be absolutely massive. And for anyone here that's been stuck on that Skyway during rush hour, well, that's not going to happen any longer. We'll have Toronto going one way, Niagara traffic going the other, and it's going to alleviate a lot of traffic. And on top of that, it's going to get goods to market as quickly as possible. So I want to thank everyone. Can't wait to come back and cut the ribbon at the new hospital. ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਰੀ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। Announced Ukrainians who come to Canada would be given temporary housing assistance and short-term income supports. Last week, Alexei, a Ukrainian, landed in Toronto and was greeted by the Red Cross. Unfortunately, there was no short-term housing or income supports because the program actually hasn't even launched yet. The announcement was made on April 9th. Today is May the 20th. Will the government keep its word and provide Ukrainians with the announced supports, or is this just another broken Liberal promise? The Honourable Parliamentary Secretary. Thank you very much. Speaker, and thanks to the member for his great advocacy. We both sit on the Committee of Immigration, and I know how passionate and certainly involved he is. What the member is referring, Madam Speaker, and I have to say, we have welcomed over 32,000 Ukrainian in Canada, and certainly our commitment continues to be in helping
Ukraine as they come to Canada, and we will continue to support. And I have to say, Madam Speaker, that just last week we will be welcoming next week a charter flight here in Winnipeg. The Calgary Forest Lawn. So another broken promise, it looks like. Anna recently gave birth to their third daughter, Sophie, in a bomb shelter in Ukraine. Anna and her daughters had to leave their husband and father behind and escape to safety. They were forced to wait in Turkey because of impossible demands by IRCC, including demanding a birth certificate for Sophie, who was born in a bomb shelter. This is ridiculous. Will the Liberals finally accept that their policies aren't working at all and implement visa-free travel for Ukrainians? Hear, hear. The Honourable Parliamentary Secretary. I must say, and again to the member opposite, individual case, I would certainly appreciate to have this conversation with him. As we always want to make sure, as the member well known, there's numerous measures that we have put in place to ensure that individuals can come to Canada. And as I mention all the time, we will continue to be there to welcome as many people as Ukrainian as possible in Canada. Merci, Madame. ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਹਾਰਵਰਥ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਵਰਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਨਰਜੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵੋਟਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਵਰਥ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। Well, what we've seen for a very long time is this gouging, this predatory kind of behavior that gas companies engage in. We've had a situation in Ontario where the big gas companies were charged and convicted of price fixing in Northern Ontario, trying to squeeze out the independent gas station. And squeezing those folks out of the market, the independents, so they could have more market share. This behavior is not acceptable, and what we need to do is signal very clearly to the gas companies and the big gas and oil folks that that's just not acceptable anymore. And in fact, just this past week, the House of Representatives in the US has done the exact same thing. They also realize that the big gas and oil companies are gouging American drivers, just like they're gouging Ontario drivers. And it's unfortunate that Mr. Del Duca and Mr. Ford are not prepared to take on big gas and oil. Certainly the Democrats in the United States are, and the New Democrats here in Ontario are, and that's what we need. A premier that's prepared to protect the interests of everyday Ontarians and make sure that the affordability of everyday life is addressed piece by piece. So whether that's the getting the gouging out and capping the gas prices at the pumps, or whether that's getting insurance rates down. And we talk about another predatory industry. People are paying significantly higher insurance rates here in Ontario than they should. The Liberals didn't fix it. Doug Ford won't fix it. The NDP will fix it. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਕਾਰਬਰੋ 'ਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਲਫਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਾਲਜ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਮੀਟਿੰਗ 4 ਵਜੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ 4:30 ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 6 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੋਂ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਬॉयਜ਼ ਕੋਲ ਕਾਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬॉयਜ਼ ਕੋ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰ ਨੋਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਖਿਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੋਰ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਗਰਲਸ ਨੂੰ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੈਂਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਈਏ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਕੋਈ ਰਵੇ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੇਲ ਪਾਈ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੈਜੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 3 ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰਲੀ ਵੱਧ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੌਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ PC ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ 400 ਤੋਂ ਆ ਕੇ 401 ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਇਆਗਰਾ ਫਾਲ ਸਾਈਡ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵਿੰਡਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।